of the Sabbath. At the moment, anyone tuning in, don't forget to smash the subscribe button. This is Lilu Nishmat, Rabbi Leo D's wife. We're using the second edition of the Yalkut Yosef. We're pretty much halfway through. I believe this is already the 88th installment, so we're making fantastic progress. And let's see, friends, how we do today, how we make some progress. Just having coffee, I already said bracha, so don't think I'm drinking without saying bracha here. And nothing like learning and teaching Torah. We're teaching and learning together the Torah here in Israel. So we're going to speak about spreading a canopy. Siman 315. We did the introduction, and now let's go for it, friends. Over here, as we're making amazing progress here. It's absolutely phenomenal, friends. Okay, and we talked about in the previous one within regards to the melechet or bonnet of construction. Now we're in a new topic. Aleph over here. אסור לעשות אוהל בשבת וביום טוב, ומן התורה אינו אסור אלא בעושה אוהל קבע, אבל מדרבנן אסור אפילו בעושה אוהל ארעי, וכל האיסור הוא בעשיית הגג, אבל מחיצות בלבד מותר לעשות בשבת. אבל אם המחיצה באה להיתר, דבר שאסור קודם לכן, אסור לעשותו בשבת, וכגון להכשיר סוכה שאין לה אלא שתי דפנות, רוצה לעשות מחיצת ארעי לדופן שלישי, או מחיצה באה להיתר אל צלצול. So friends, what's going on over here? It's forbidden to make a canopy, an ohel, on Shabbat or Yom Tov. The Torah forbids the creation of a permanent ohel only. But our rabbis prohibited the making of any temporary ohel, as well as if it consists of a canopy spread like a roof. As far as setting up, let's say, a temporary vertical partitions, if they have halachic significance, the rabbis forbade that as well. For example, let's say, if a sukkah has only two standing walls, it is not kosher for the mitzvah. If someone wishes to stand some partition as a third wall, thereby rendering the kosher sukkah, it's forbidden on Shabbat or Yom Tov. Over here. Likewise, if one wishes to enclose an area that is permissible, that will be permissible to carry within it, it's forbidden. If the temporary partition has no halachic significance, however, it will be permitted over here. Okay, friends, when halacha bet. סוכה השדלת שלה משמשת כאחת מהמחיצות המכשירות את הסוכה, וכאשר פותחים את דלת הסוכה היא נפסלת, וכשסוגרים את דלת הסוכה היא נכשלת. מותר לפתוח ולסגור את הדלת בשבת ויום טוב, ואין לחוש בזה לעושה מחיצה המכשירת. If the door of a sukkah is one of its walls, and the sukkah is kosher only when the door is closed, it's nevertheless permissible to open and close the sukkah door on Shabbat or Yom Tov. If this is not considered making or destroying a partition with halachic significance. Okay, friends, over here, halacha 3. Tent or blankets, what's it in? אסור לעשות אוהל בשבת. מסמיכות כדי להשתמש בחלל שתחת לסמיכות. Okay, it's forbidden on Shabbat to form a tent out of blankets in order to use the space inside over here. This is so even indoors under a roof. Okay, number 4, canopy on 4 poles. אסור לתת מחצלת על ד' עמודים. אף אם עושה דרך הרייט להגן מפני החמה או הגשמים. It's naturally forbidden on Shabbat to spread a mat attached to 4 poles, even if it is only temporary measure to give protection from the sunlight or the rain. Go ready in halacha. Hey friends, let's continue. מותר לתלות וילון בשבת כנגד החלון או הדלת כדי להגן מפני החמה או הצינה או בפני הנרות שלא יכבו ברוח ובלבד שלא יעשה נקב על ידי המסמר שבקיר. It's permissible to hang a curtain over a window or doorway to protect from the sunlight or the cold, or to protect light from being blown out by the wind. However, one may not drive a nail into the wall on which to hang the curtain. Number 6. מחיצות הנעשית לצניעות בעלמא. מותר לתלותה בשבת, ולכן מותר לתלות וילון לפני פתח הבית במקום הדלת, או בסוכה, אף על פי שהווילון קבוע שם. וכן מותר לתלות וילון, להפסיק בין אנשים לנשים,
כשומעין הדרשה וכדומה. It's allowed on Shabbat to make a temporary partition for the sake of privacy. Therefore, one may hang a curtain in the doorway or in front of a sukkah, and even to attach the curtain in that position. Likewise, one may hang a curtain to separate men and women section for a Torah lecture, naturally, because of the, maybe, let's say, tzniut factors and everything else in regards to that. Okay. Number 7. מותר לתלות בשבת סדינים המצוירים על הכותל לנוי, ואפילו לקובעם שלא יהיו זזים כלל, כיוון שאינם עשויים למחיצה. Okay, it's allowed to hang tapestries on the wall and even to secure them so that they will not move, since they are not used as a partition at all. Okay, number 8. שמשת זוכית שנפוצה בשבת. מותר להניח במקום הפתוח איזה בגד באופן ארעי לדקה במסגרת שם בלי מסמרים. Okay, if let's say a window pane becomes broken on Shabbat, it's allowed to hang a cloth in a place as a temporary substitute. One may even set the cloth in the window frame as long as one does not nail it in place of it. Wow. Suspending talit over children. מה שיש נוהגים בכמה הקהילות שבשמחת התורה פורסים טלית על ראשי הילדים הקטנים ואחד מהם מברך וקורא בתורה. אין לחוש בזה משום עשיית אוהל ארעי ביום טוב, שכיוון שוחזים הטלית בידיהם, וגם לא נעשה לצל אלא לכבוד בעלמא. מותר, והדין כן אפילו כשחל יום טוב בשבת. Let's say in many communities the custom is that on Simchat Torah all the little children are called up together to have the Torah read for them, and several adults stretch a talit over their heads while one child recites the blessing over the Torah. This is allowed, and it does not infringe on the prohibition against spreading a Torah ohel on Yom Tov. It's spreading a temporary ohel on Yom Tov. This is because the talit remains held up by hand, and also because it's not meant to protect the space under it from sun or rain. It's spread over the children for the honor of the Torah only. This is true even when Simchat Torah occurs on Shabbat, respectively. Okay, anyone tuning in? We're learning laws about Hilchot Shabbat over here. We're doing a YouTube live. We are on Siman 315. We're learning what's allowed to do on the Sabbath and not. Okay, number 10. שטנדר, הקבוע בכותל, מותר לפותחה כדי להניח עליו ספר, ואין לחוש בזה לאוהל. What's going on? It's allowed on Shabbat to pull out a panel attached to the wall on which one can place a book when studying or praying, and that can be pushed flush against the wall when not in use. Pulling out the panel is not considered making an ohel. Guys, I'm just going to... Okay, number 11. Yud Aleph over here. We're talking about. אסור לפרוס מפה או סדין על גבי לול של תינוקות, או על עריסה של תינוק, כדי להגן על התינוק מפני החמה או גשמים. אולם אם פרס את הכלה, ובעוד יום לרוחו של טפח אחד, מותר לפורסה לגמרי, ובשעה שיסירנה, ישאיר את הטפח שהיה פרוס מבעוד יום, ולא יסירו. וכן, הדין, אם רוצה לפרוס רשת או בגד על גבי עגלת ילדים, כדי להגן מפני החמה או מפני הגשמים. So friends, what's going on here? It's forbidden to spread a blanket or sheet across the top of a baby's crib or cradle on Shabbat to shield the baby from the sunlight or the rain. If the sheet was spread over part of the crib before Shabbat began, let's say at least one tefach, it's allowed to spread over the entire crib on Shabbat. Then when one wishes to uncover the crib, one should not remove the sheet completely. One should return it to the position it had been when Shabbat began. Now, the same rules apply to spreading a net or cloth across the baby stroller to protect the child from sunlight or rain. Now, a stroller canopy we're learning about over here on Shabbat. What's it in? Number 12. Yud Bet. Siman 315. Gagona mechubal le'agalat yeladim. Shuke'en sechacha ha'nimetechat u'mitkapelet. יש אומרים שמותר לפותחה בשבת כדי להגן על הילד מפני החמה או הגשמים. גם אם הגגון היה מקופל ולא היה בקיפול שיעור טפח, וכן מותר לסוגרו ולקפלו, שמחה שהיא קבועה בעגלה ועשויה לנטותה ולקפלה, חשיבה כדלת הסובבת עד צירה
וכיסא טרסקל, והוא הדין בשמשי מטריה קטנה, המחוברת לעגלת ילדים, שמותר לבותך בשבת, ואין לחוש בזה משום האוהל, ויש חולקים, ולכן טוב ונכון להחמיר לפתוח את הגגון מערב שבת בשיעור טבח, ובשבת יכול להוסיף עליה, דהווה תוספת, אוהל ושרי, וגם בשעה שחוזה ומקפל את הגגון, טוב ונכון להחמיר שלא לקפולו לגמרי, אלא ישאיר שיעור טפח. So friends, what's going on over here? Stroller canopy. Some poskim rule that it's allowed to spread open a canopy that is built onto a stroller in order to protect the child from sunlight or rain. This is so even if the canopy is tightly folded, so that it now covers less than a tefach's width. Not only one may spread the canopy open, one may fold it shut as well. They claim that since the canopy is built onto the stroller and is made to be opened and folded shut as one wishes, it is no different than a door that swings on its hinges. According to this opinion, it's permissible to open a miniature umbrella that is attached to the stroller, and this does not infringe upon the prohibition of making an ohel. Since our poskim who disagreed with this, it is most proper to open the canopy partly before Shabbat, so that it is open to a width of at least one tefach. That way, friends, it will be certainly permissible to spread it open farther as is needed. When closing the canopy afterwards, it is most proper to take care to leave it open at least one tefach wide. The folded section can count naturally as a tefach or part of it over there. Have a folding beds on Shabbat. Is that allowed or not? Mutar, Yud Gimel. Mita mitkapelet המצויה כיום, מותר לפותחה בשבת, מכיוון שרגילים בכך, וכל החלקים מחוברים לגוף אחד. וכשם שמותר לפתוח, אותו כך מותר לקפלה. Okay, the folding beds commonly used today may be opened on Shabbat, since this is how they are meant to be used, and it is also connected as one unit. They may be folded up on Shabbat as well, naturally. Okay, friends, cots, playpens, what's it in within regards to that? Number Yudalet. מותר לפתוח בשבת כיסא נוח או מיטה מתקפלת וכן לול של ילדים ואין בזה חשש אוהל. It's allowed on Shabbat to open a recliner, a cot or child's playpen. In all these cases, one does not infringe on the prohibition of making an ohel. Naturally, ohel means a tent. I'm just going to take a short break, so I'm going to leave the just Yalkut Yosef a bit, short advert within regards to this. I'll come back in 1 minute, friends. Over here. 1 minute break. Okay, thanks, friends, for being patient and waiting. We're going to continue now. Over here, we're in number 15. Over here, of the Yalkut Yosef, the second edition. Okay, we're now learning about a portable crib over here. Let's see the din. Tetvav. וכן מוצע לפתוח את העריסה של התינוקות ולהניח על גביה את הקרש והמזרון, והוא הדין שמותר לסוגרים אחר השימוש ואין בזה חשש סתירת אוהל. It is likewise to open up a portable crib to insert its bottom board and its mattress. One may fold it up after use as well, as this does not infringe on the prohibition against destroying an existing ohel.
Now tet zayin. מותר לפתוח שולחן מתקפל בשבת, וכן שולחן שיש בו אפשרות להגדילו על ידי משיכת כנף השולחן. ומותר לקפל השולחן או לסוגרו אחר, השימוש בו. It's permissible on Shabbat to open a folding table or to lengthen a table by pulling apart its halves. One may fold up a folding table or shorten a table as well naturally. Okay. Yud Zayin. Mutar letet mapa על השולחן בשבת, גם אם המפה יורדת לשולי השולחן, ונראה כוסה אוהל, ואפילו אם המפה מגיעה סמוך לארץ, ואינו צריך לאוויר שתחתיו. Okay. It's allowed to spread a tablecloth over the table on Shabbat, even if the cloth drapes around all the sides of the table down to the floor, since we do not use the space under the table over there. Okay, friends, we are on Halacha 18, bedspreads. מוצע לפרוס סמיכה או כיסוי מיטה על המיטה גם אם הסמיכה או הכיסוי יורדים לדפנות ומאהילים תחת המיטה. Likewise, it's permissible to spread a blanket or bedspread over a bed even if it drapes over the sides of the bed to the floor. 19. י"ט. מוצע להניח ספר אחד מכאן וספר אחד מכאן וספר שישי על גביהם שהואיל ואינו צריך להעביר שתחתיהם. It's allowed to place two books near each other on a table and place a third book on the two first books, even though this forms a space that is covered by the third book, since one does not use the space formed over there. Chaf, מותר לכסות את הכלים בכיסוי שלהם, ואין לחוש בזה לאוהל. וכן מותר לחפות כלי על מיני מאכל או משקה כדי לשומרם מפני החמה, ומוצע להחזיר את הקדירה על גבי הקירה, כשקיימים תנאי החזרה, או בתבשיל יבש, ואין לחוש בזה לאיסור אוהל. ובזמן הזה שאין לקירה תוך בחלל, בוודאי דשארי להחזיר על גביהם קדירה בשבת. Okay, what's interesting over here, friends, is it's permissible to place lids on pots. This is not an act of making an ohel. It is permissible to overturn a container on top of foods or beverages to protect them from the sun as well. It is permissible to place a pot of food on a primitive oven on Shabbat as long as one has fulfilled all the necessary conditions, which we learned previously in 253, Simon 253, number 9, whether it contains a liquid food or a solid food. Covering the hollow expanse of the oven with a pot is not an act of making an ohel. It is certainly permissible to place pots on today's stoves since there is no space underneath over there. Okay, let's continue over here. Making amazing progress. Okay, we've got only a few more halachot to go. Okay, Chaf Aleph. פרוכת של הפנאי, ארון הקודש, מותר לתלותה בשבת, ובלבד שלא יעשה אוהל בגג טפח. והיינו שהפרוכת לא תתקפל ותקפל לרחבה טפח בשעה שתולה אותו, שנמצא עושה אוהל בגג טפח. ולכן יש לתלותו על ידי שני אנשים, כאחד כדי שלא תתקפל. It's permissible to hang the parochet, the ornamental curtain, on the front of the ark, containing the Torah scrolls in the synagogue. While hanging the parochet, one must take care not to allow it to double over and form a canopy, a tefach wide. Therefore, the parochet must be hung by two people together to prevent this from happening over there. Halacha Chaf Bet, friends, we're in 22. Simon 315. אסור לפתוח מטריה ולנסוע עליו בשבת להגן מפני החמה או הגשמים, ואפילו הייתה מטריה פתוחה מערב שבת אסור לנסוע מעליו בשבת. אך על ידי גוי שיפתח המטריה וישנה עליו, יש להקל במקום שיש עירוב, וכל שכן במקום שאין שם עירוב, ודאי שיש לעשות נסיעת המטריה בשבת לכל הדעות. גם משום טלטול ברשות הרבים, ואסור לטלטל מטריה בבית משום מוקצה. Okay. It's forbidden to open an umbrella and carry it over one's head on Shabbat to protect oneself from sunlight or rain. Even if the umbrella was left open since before Shabbat began, it's forbidden to carry it over one's head on Shabbat. It's allowed, however, to instruct a non-Jew to open the umbrella and carry it over one's head in an area surrounded by an arrow. Very interesting. People might not be aware of that.
In an area not surrounded by kosher eruv, all poskim agreed that it is forbidden to use an umbrella out in the Rishut Arabim, the public domain, naturally. It is forbidden to simply handle an umbrella, even inside a house, since it is muksa. Friends, only 2 more halachot to go in this section. We're on Chaf Gimel now. Chavit sheish ba yain o mayim, ve'eno mele'ah לגמרי, אלא יש בה חלל טפח ריק מן היין או המים, אסור לשלוח עליה בגד בשבת לכסותו. דהווה כעושה אוהל, וכן אם היה שטוח עליה בגד אסור להסירו. דהווה כסוטה אוהל, ואם היה כיסוי מיוחד לחבית, ודרכו, בכך תמיד, לא מכסה כאוהל מותר. A barrel of water or wine is only partly filled, so that there is an empty space at least 1 tefach high between the surface of the liquid and the open top of the barrel. It is forbidden to spread a cloth across the top of the barrel. This appears to be an act of ohel. If a cloth was spread over the top of the barrel, it is forbidden to remove it on Shabbat, for that appears to be the act of destroying an existing ohel. That is, it's permissible to place the lid, made especially for the barrel, on and off as one wishes, since this is what the lid is made for. It does not appear to be an act of making or destroying an ohel naturally, that we can see over there. Okay, last salacha of this section, friends. Chaf Dalet, over here. 24. Koba rachav shulayim, sheish b'rochav hashulayim tefach. Im yesh b'shulav rochav tefach v'hakoba kasher ve'ino nichpa, yesh bo mishum ohel. V'im hu nichpa, אין בו משום אוהל, ולכן כיום אין לחוש לאיסור אוהל לבישת כובע, אף שיש בשוליים יוצא מטפח, שמאחר שאינו קשה כל כך ונחפף, למטה אין בו חשש איסור, ועוד שאין איסור משום אוהל, אלא כשדבר נועד כדי להציל מפני הגשמים או השמש, אבל אם השוליים נעשו לשם כבוד ויופי, ולכסות בו את הראש, אין בזה איסור אוהל בשבת. So friends, what's going on here? 24. Even if a hat's brim is a tefach wide, it nevertheless does not infringe on the prohibition of creating an ohel, a tent on Shabbat. This is because the hats we wear are not made of a stiff, unbendable material, and therefore the brim is not considered over here an ohel regardless of its width. Only a hat with a stiff brim that cannot be bent is forbidden on Shabbat because it's like creating an ohel in that case scenario. Furthermore, the prohibition of ohel applies only when it is intended to protect the area underneath from the rain or the sunshine. If the wide brim over here is only meant as a symbol of distinction and not for such protection, wearing it does not involve the prohibition of making an ohel on Shabbat naturally. Over here. Now, friends, the next section we're going to talk about is hunting, slaying, inflicting injuries on Shabbat. We'll just go through the introduction slightly, and we're going to continue on the next Siman, which will be Siman 316, next session over there. Okay, hunting, that's called in Hebrew naturally Tzeidah, naturally 139 Malachot. The Talmud in Masechet Shabbat explains that the Torah forbids only the hunting of animals that people normally hunt in order to use when they catch, either to eat its flesh or use its pelt or some other use. Okay, very, very interesting. We're going to learn about, there's much more can be said about. I recommend buying the second edition of the Hilchot Shabbat of Yalkut Yosef. The shechita, slaughtering, is another of the 39 forbidden avot or melachot. Forbidden naturally to kill an animal on Shabbat, whether through the act of slaughtering. It's forbidden to kill any form of animal, whether large, camel, or elephant, or something as small as a flea. Reported, it's said over. Okay, there's other things which we see. There's also inflicting injury. That's another thing forbidden. On a person or an animal, drawing its blood is another act forbidden by the Torah on Shabbat, even if the animal is not killed by the injury. Rashi and Tosfot explained that this is forbidden under the category of melacha shechita, because drawing the animal's blood is equal to killing it over there. So it's also, just to add on another point, inflicting a bruise is also considered an act of drawing blood. But again, one would be guilty only if there was a practical purpose in inflicting this specific bruise itself. So friends, we're going to leave it here over here. Don't forget to smash the like on the video. Don't forget to press the subscribe button and share the videos and enjoy. Thanks very much to Leo and Nishmat, Rabbi Leo D's wife, and 2 daughters.